అయిపోయిందంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు చదువుతో పాటు ఒక రకంగా హాఫ్ బేక్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఒక కన్సెప్ట్ అయిపోయింది అంటే ఇఫ్ యూర్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ హ్యాష్ ట్యాగింగ్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ నౌ డే స్పెషల్లీ నేను చూస్తున్నాను హిందూయిజం గురించి మాట్లాడడానికి వెళ్తే నేను ఐఎమ్ ఇమ్మీడియట్లీ బీయింగ్ బ్రాండెడ్ యాజ్ ఐదర్ కమ్యూనల్ ఆర్ భక్త్. వెంటనే భక్త్ అనేస్తారు నాకు. ఐ సెడ్ వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే వాట్ డు దే మీన్ అనేవాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు మోదీ సర్కార్ ఉంది, సో బికాస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ he is associated very strongly with Hinduism. So if you are following Hinduism, so you automatically Modi's bhakt. This conclusions that have come na, which I find them very weird. I said ee ekkadi nunchi vachindi, thoughts ekkadi nunchi vachindi. So for me na thoughts koncham I'm a little more ఏమో ఎలా చెప్పాలి తెలుగు, తీవ్రంగా ఉంటాను నేను, స్ట్రాంగ్ ఉంటాను, బ్లాక్ అండ్ వైట్, క్లియర్. యా వాట్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అలా. సో ఓకే, భక్త సరే, దెన్ వాట్ ఎల్స్ is bothers you about some of the comments? And మెయిన్ థింగ్ దట్ బాదర్స్ మీ ఇస్, జరిగింది నాతో ఒక 1.5 year or 2 years ago, గుర్తు రావట్లేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏదో హిందూయిజం గురించి పెట్టాను నేను, రామ గురించి ఏదో ఒకటి పెట్టాను, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, ఏదో ఒకటి పెట్టాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో, చూడాలి వెళ్ళి. నాకు చాలామంది why are you being suddenly communal and you're talking about religion. Did you say something communal? Or no, what is I just spoke about my religion. I just spoke about Hinduism. This is what is Hinduism. I just stated a fact, which you can even Google and you can find the same fact. చదివిన తర్వాత, చూసిన తర్వాత, నా కమెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత, అప్పుడు మై థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్టెడ్. ఐ సెడ్ నా కంట్రీలోనే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది, ఇట్స్ అ సెక్యులర్ కంట్రీ, మీరు అందరూ గట్టిగా అరిచి సెక్యులరిజం గురించి అరుస్తున్నారు. సెక్యులర్ కంట్రీలో నా రిలీజన్ గురించి నేను మాట్లాడటానికి నేను ఎందుకు భయపడాలి? ఆర్ వై ఇస్ ఇట్ రాంగ్ టు టాక్ అబౌట్ మై రిలీజన్? వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ మై రిలీజన్, ఐమ్ నాట్ సెయింగ్ యువర్ రిలీజన్ ఇస్ రాంగ్. మీ రిలీజన్ ఉంటుంది, కానీ నేను ఒక రిలీజన్లో పుట్టాను, అది వాట్ ఎవర్ మై సోల్ జర్నీ వాజ్. ఐఎమ్ బోర్న్ ఇన్ టు అ హిందూ ఫ్యామిలీ and I am a very devout person, I am a very dharmic person. నేను నా ఫ్రెండ్స్ని అదే అంటాను, మైట్ బి నేను ఒక ముస్లిం హౌస్ హోల్డ్లో పుట్టుంటే నేను అంతే రిలీజియస్గా ఉండేది. నేను ఒక క్రిస్టియన్ హౌస్ హోల్డ్లో పుట్టుంటే మైట్ బి ఎవ్రీ సండే I would have gone to church and gone to mass. But you are born in a Hindu household. I am born in a Hindu household, so I am following my religion, which is ధర్మాన్ని పాటించడం ఇస్ ఇనేట్ ఇన్ యువర్ నేచర్. యా, ఏదైనా ఏ ధర్మాలో, ఇప్పుడు నేను హిందూయిజం పుట్టాను, ఇప్పుడు నేను వెంటనే వెళ్ళి ఇస్లాంలో కన్వర్ట్ అయిపోయి ఇస్లాం ఫాలో కాదు. ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మై రిలీజన్, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ మై రిలీజన్, ఐ బిలీవ్ ఇన్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ మై రిలీజన్, అండ్ ఐఎమ్ అ హ్యూజ్ శంకర్ భక్త్. అందరికీ తెలుసు, హ్యూజ్ శంకర్ అండ్ గణపతి భక్త్. ఐఎమ్ శంకర్, గణపతి, దుర్గా. మహారాష్ట్ర అంటే డెఫినెట్గా గణపతి, వేరే గణపతి ఆల్సో ఇన్ మై నెక్ వేసుకుంటాను నేను. వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ వెరింగ్ ఇట్? ఇఫ్ ఐ వుడ్ బీన్ అ ముస్లిం, ఐ వుడ్ బీన్ వెరింగ్ అ తావీజ్ ఆర్ సంథింగ్. ఇఫ్ ఐ వుడ్ బీన్ అ క్రిస్టియన్, ఐ వుడ్ బీన్ వెరింగ్ అ క్రాస్. సో ఏమిటి సెన్సిటివిటీ మరి ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ యూ థింక్? ఈ స్యూడో సెక్యులరిజం ఎక్కువ అయిపోయింది, నథింగ్ ఎల్స్. సగం వచ్చేసి ఎక్కడో అది అంత గడపడైపోతుంది. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అదర్ రిలీజన్స్. నేను తో అరిచి చెప్తాను, ఐఎమ్ అ వెరీ వెరీ స్టాంచ్ హిందూ, బట్ ఐఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ two men who, one is a Christian and one is a Muslim, two different religion manishulto nenu previstanu. One is Robert Downey Jr. who's a Christian and one is Shah Rukh Khan who's a Muslim. So I that love is different. them. No, but I don't not like them because they are of other religions. You like them for what they do? Yeah, I like them as actors, I like the films they do, but you have to be open minded a little bit now. Yeah. I cannot not like Shah Rukh Khan, because he's a Khan, so why should I like Shah Rukh Khan because I'm a staunch Hindu? No. Your religion is different. Your religion is something that is your day-to-day, your activities or your day-to-day beliefs is what I believe is religion. But today, when you look at surroundings, it is actually almost like I said, people have to almost squirm a bit or be a little hesitant to talk about their choice of deity or choice of worship and. Only in India. Have public gatherings. Only in India it's happening. Yeah, వ్యక్తిగతంగా బయటకు వచ్చి చెప్పడం అన్నది అదొక, it is almost deemed as something not acceptable. That's what happened. It's only happening in this new India under the guise and concept of secularism. It's becoming a shame to be a Hindu. So the problem is not actually dharma or any other dharma. The problem is people who are speaking in the name of liberalism. Absolutely. Yeah.
So have you seen that liberalism, that so-called liberalism that you're talking Yeah, about? I'm on Instagram. I see it every day. I see so many posts. I read the news. See, there is wrong that has been happening in all religions. I'm not saying that my religion is perfect and your religion is not. ప్రతి రిలీజన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్ రిలీజన్ ఫైటింగ్ మన అందరికీ తెలుసు. క్రిస్టియన్స్ అంటే అందరు సుఖంగా లేదు. ప్రొటెస్టెంట్స్ అండ్ క్యాథలిక్స్ ఫైట్. హిందూస్ అంటే సుఖంగా లేదు. వైష్ణవైట్స్ అండ్ షైవైట్స్ హ్యూజ్ ఫైట్స్ మన హిస్టరీలోనే ఉంది. ఇఫ్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇస్లాం యూ హ్యావ్ సున్నీ అండ్ షియా ఫైట్స్. సో విదిన్ రిలీజన్ ఆల్సో దే ఆర్ ఫైట్స్. Liberals have to understand that just because I am supporting my religion, that does not mean that I'm not supporting the other religion or I don't respect the other religion. I respect other. I mean, is it justified, first of all, to compel yourself to actually make it equal for all? As in, I'm not talking about as a personal choice. Do you feel the need to be equally good to everybody because you want to establish a secular identity? No, you should be good to a person based on that person. Based on the person. So it's not to do with the religion. That's what I'm trying to find out. Nothing to do with the religion. If a Christian guy is doing something wrong, which is legally wrong or ethically wrong, morally wrong, it should be held responsible. And so goes with the Hindu. And so goes with an Hindu. So we have a constitution of Rajyanga undi. Rajyanga paridhilo konni hakkulu unnai. Yep. Right. Like I said, I was continuing. I said I have friends. I have one of my best friends is a Christian. One of my best friends is a Muslim. But does that make me any less of a Hindu? No, it doesn't make me. My beliefs are in my place. So this is where the modern Hindu has to come to. I said, you own your religion. But and people don't own their religion today, right? No, they feel shy or they feel wrong to be a Hindu. Naku ade ardham avutledu. Enduku alaga? Ade naku ardham avutledu. See, I think it's a very big research topic. What is this happening? Especially this younger generation I'm seeing. In trying to support the other religion and trying to support the minority, they are going so against their own roots, which is ridiculous. They're finding faults in their own religion, and I'm telling you, it is more political based. See what has happened. Our country right now is very, very obviously divided into two parts. Polarized. Very, very, very strongly polarized, and the entire fault is being put on BJP party, which is not, I feel. See, today for a person to be frustrated, that means years and years of operation has happened. Right. There are times where I have felt ki are ye okke country undi kada na kosam. If you see Christianity has so many countries. If you see Islam has so many countries to itself. Even Buddhism has 3-4 countries. Hinduism ki ye country undi cheppu, India tappa. Which is the only one country which is strongly Hindu is India. ఒకే వద్ద నా కంట్రీ ఉంది, దాంట్లో నేను పుట్టాను, ఐఎమ్ అన్ ఇండియన్. దాని గురించి కూడా నేను నా కంట్రీ గురించే, నా హిందూజం గురించే, హిందుస్థాన్ గురించి మాట్లాడంటే ఇది హిందూస్ది స్థాన్ కాదు, ఇట్స్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ సెక్యులర్, అదర్ రిలీజన్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఐ సెడ్ దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫర్ మీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యూటోపియన్ వరల్డ్, ఐ వుడ్ ఓన్లీ వాంట్ వన్ రిలీజన్, దట్ ఈస్ హ్యుమానిటీ. కుదిరితే. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ జనాలు ఎక్కడి నుంచి చాలా డివైడ్ అయిపోయారు. Right from we have Jews and then we have Christians. They had a problem. Jews and Christians had a problem. Then Islam came. Then Islam and Christianity had a problem. Then Islam and Hinduism had a problem. So human beings by nature only, I think we crave for fights. I believe. So unte it's a part of the evolution. Exactly. Unte try to be human first. That's what I say. Like one of my close friends, she's a very staunch Hindu. చాలా అమ్మాయి అంటే హిందూ అంటే చాలా అట్లా గట్టిగా ఉంటుంది. తనకి అర్థం అవట్లేదు, నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ క్రిస్టియన్స్ ఎలా ఉన్నారు, నీ ఫ్రెండ్స్ ముస్లిం ఎలా ఉన్నారు. ఐ సెడ్ దే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మ్యాన్. వాళ్ళు వచ్చి నాకు కన్వర్ట్ చేయట్లేదు, నేను వెళ్ళి వాళ్ళని కన్వర్ట్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ దర్ రిలీజన్, ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ మై ఓన్ రిలీజన్. So you feel అంటే we should head towards being comfortable in your own space. Exactly. Stop preaching each other. You're born into a certain religion, and because of your education or your reading or your experience, if you like another religion's teachings better, then you convert. Oka vidhanga the country's narrative now, it's moving towards being a little extreme, and Hindus are deemed to be Yeah. not a bit extreme in their stance. No. This is a big. Where is this coming from? This is just internet. This is just, if you go to the actual ground reality, if you go to a village or go to a small town where there's not so much of internet, this is not there. ఈ ఇంటర్నెట్లోనే కొంచెం ఈ ఎడ్యుకేటెడ్
People are causing this problem. Yeah, people are making this. Ninna oka incident jarigindi where a Muslim young boy was beaten Temple up daggara, in a yes. temple daggara. It created a huge ruckus. Yeah, it created a huge ruckus. What happened is wrong. He shouldn't have been beaten up. He should have been told nicely ki anna please ikkada neel tagodu, meer bayita velli neel tagandi. Hitting, harming any life under the name of religion itself is wrong. But does it happen only in Hinduism? No, it doesn't happen. It happens in other religions too. Very recently I read where a Hindu youth was brutally murdered, his nose was cut off and his private parts were cut off because he was friends with a Muslim girl. So then who did halla gulla on internet? No one did halla gulla on internet. In all religions there are problems, Swapna. నా రిలీజన్ కరెక్ట్ ఉంది అని పర్ఫెక్ట్ ఉంది కాదు, ప్రతి రిలీజన్లో ప్రాబ్లం ఉంది, ప్రతి రిలీజన్ది మైనస్ అండ్ ప్లస్ ఉంది. వేర్ డిడ్ రిలీజన్ కమ్ ఫ్రమ్? ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ హ్యూమన్స్. నా మనుషుల నుంచి వచ్చింది కదా. ధర్మ అంటే ఏంటి? Yeah, you tell me, what is dharma to you? Yeah, for me dharma is a way of life. Right. It's my way of life. Today నాకు ఒక తల్లిగా ఒక ధర్మ ఉంది. As a mother I have a certain dharma towards my kids. I have to feed them well, I have to educate them, I have to be there for them. Right. That is my dharma. As a citizen, what is my dharma? నేను రోడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు రూల్స్ పాటించాలి, నేను వెళ్ళి ఇష్టం ఉన్న బండి ఇట్లా అట్లా తిప్పకూడదు, రెడ్ సిగ్నల్ ఉంటే ఆపాలి. యాజ్ అ ఫ్రెండ్ వాట్ ఈస్ మై ధర్మ టువర్డ్స్ యూ? నీకు ఇంట్లో బాగాలేంటప్పుడు నేను నీతో ఉండాలి, నువ్వు ఏదో సాడ్ ఉన్నప్పుడు నీతో ఉండాలి, నీకు ఏదైనా జాబ్ ప్రమోషన్ వస్తే నువ్వు హ్యాపీ ఉంటే ఆ సుఖంలో నేను షేర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ధర్మ ఫర్ మీ. For me that is dharma. Then me being a Hindu is something that I'm born into. That's might be, as I said, if I would have been born into an Islamic family I would have been a very devout Muslim girl. So what is the one thing that you cherish about Hindutva? You know, I really, there are times when I'm proud to be a Hindu because I feel ours is the only religion which has not gone and conquered and killed mercilessly for the sake of conquering. We know about Alexander, we know about all the whole Babur, Akbar invasions that happened, dynasty, yeah. The whole thing. So I was asking a historian, I said, where have Hindus gone and done wars and claimed lands? He said, nowhere, at least for my knowledge. So we are a very chill religion, and that too much chill is happening, I feel nowadays. Ki too much chill our religion is. Ki Hinduism lo naku okkate ishtam ante we are literally chill people. Like you can come crack a joke. సహనం ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ. లైక్ మొన్న కూడా ఏదో నా ఫ్రెండ్ వచ్చి కొంచెం హిందూ ఓన్లీ ఈ టెంపుల్స్ మీద ఏదో జోక్ క్రాక్ చేశారు. సో అదే ఐ డోంట్ థింక్ ఇన్ అదర్ రిలీజన్స్ ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్. హైందవ ధర్మంలో నచ్చిన విషయం చాలా సహనం ఎక్కువ, చాలా ఎక్కువ. అండ్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరైనా కామెంట్ చేసినా, జోక్లు వేసినా, and we don't pinpoint preach. చేసినా, where do you see Hindu dharma going and preaching and saying convert to Hinduism? Like we are chill people. If you like it, follow it. You don't like it, don't follow it. But also is there అంటే ఈ ఎక్స్ట్రీమిజం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అంటే the extreme perception of Hinduism which is not true, which is not innate to Hindutva. See what has happened, Swapna, years and years and years we have been suppressed. I think it started from the 1300s where the Mughals started invading us. Then వాళ్ళు కొంచెం సెటిల్ అయిపోయారు. Then Britishers came in 1700s, 1800s. So full British company was dominating us. So imagine I am born into a certain religion and then other religions are coming and dominating me and ruling me. Imagine Akbar ruled India. అప్పుడు హిందూసే ఉండాలి కదా. Then Britishers came, Christians came and ruled us. And దాని తర్వాత మన పొలిటికల్ సిస్టమ్ మీకు తెలుసు. I don't want to take names because if I take names I'll get into problem, but you know a certain political party which is more favorable to other religions for the vote bank. Yeah, they want to be called secular, so let's call them the secular, yeah, quote unquote. Yes అలాంటి అప్పుడు ఏమైపోయింది. See, when I'm getting oppressed and I'm getting oppressed, I don't realize that I'm getting oppressed or I'm being suppressed. Rather than oppressed, I'm being suppressed. It's a very silent kind of a thing. Silent suppression undedi. Suddenly this whole Modi wave came. And Modi is a very, our Prime Minister Modi ji, he is a very strong, staunch Hindu. Very obvious. He doesn't have any, two ways about it. He doesn't do like, okay, I am like this also. No, I'm a Hindu and he's very comfortable in being a Hindu. So what happened, suddenly this suppression that had happened for years and years, it just came out bashak like that. It just erupted. A person like me, I voted in 2014. I just blindly went and voted for BJP.
I wanted it. I desperately wanted my voice to be heard somewhere, and I felt our prime minister, that time he was not, I felt Mr. Modi, he will represent my voice as a Hindu, and that is what happened all over the But India. what about the That's rest of why the he country? just won. That's why he won. Why did he win landslide then? Whatever the reasons are, the consequences that we are now living in, you know, with a lot of different religions, with ప్రాబ్లమ్ ఏమైంది తెలుసా, ఇన్ని రోజు ఇతర మతస్థులకి లేకపోతే ఇతర ఇన్ని ధర్మాలు రోజు- పాటించే ఇన్ని వాళ్ళ మరి రోజు- వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఏంటి, వాళ్ళకి తావే I'll tell you what the problem. While talking to you, I got this thought. Where the problem lies is, ఎన్ని సంవత్సరాలు హిందూ అంటే భరించాలి, మీరు ఏదైనా ఉంటే మనం భరిద్దాం, భరించాలి. ఐ హ్యావ్ టు బేర్. నో, ఐఎమ్ ఇన్ అ సెక్యులర్ కంట్రీ, ఐఎమ్ అ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. మన సంస్కారాలు అట్లా ఉన్నాయి, భరిస్తారు. సో ఫైనలీ అయిపోయింది. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చిన తర్వాత, బీజేపీ పవర్లో వచ్చిన తర్వాత, అండ్ దే డిడ్ వెరీ ఆబ్వియస్ లౌడ్ క్యాంపెయినింగ్ ఆఫ్ హిందూయిజం. The suppressed voice got a voice, and that's why it became very evident. It was just, and what is happening is, anything that is new, it takes some time to settle down. Right now, what is happening with this Bajrang Dal and all that, some things that they're doing are getting little extreme. So what is happening, that is getting highlighted. Right. I'm not saying they are perfect. I'm not saying BJP party is perfect or other party is not good. And I'm not getting into role giving. Idi manchidi kaadu. Prati dantlo plus minus undi. So what is happening right now? The minus is getting highlighted by the other parties. You see, like this they're doing. See, like this they're doing. It is all a political play. It is a very what you and me are talking is an extremely in-depth, complex subject which we are trying to just do it in a conversation. You know that both you and I might get trolled for this. I am going to get trolled. It's okay, you guys troll now. I'm used to trolling. I've become a troll you master. faced a lot of trolling, right? I thought I faced చాలా రకాల సోషల్ మీడియా చాలా దాదాపు I would call it abuse. 100% abuse. I've been abused on social media, not trolled. I've been abused for no fault of mine as usual. So it's okay. So I said today, let me at least talk what my feelings are. Then you guys can troll me. అనేవారు మీరు ఎలాగైనా అంటారు, మీరు అట్లీస్ట్ ట్రోల్ చేయండి, పర్లేదు. For this interview I get trolled, I will not mind. The things that I have not done, I was trolled for, then I had a problem. Right. So you put up with a lot. I mean, being out there, you have a voice. నీకు ఒక ఉనికి, ఒక ఐడెంటిటీ. You are capable of making an opinion, making a statement, making an impact. But there is all this suppression going on, ధర్మపరంగా కావచ్చు. So how do you deal with this? Actually, at the end of the day, that's where I made a post also recently. I went to Kashi. నేను క్లియర్గా అక్కడ రాశాను, no